All right, so guys, still here at the Nairobi Festival, and I'm here with Rose and Milka. So let me ask you, event ni nini mekubamba sana about event? Ngoma. Alafu venye hii place imesetwa iko poa, imeimprove sana, government wanafanya kitu poa. Nikuulize, unasikizanga muziki? On a scale of 0 to 10, how would you rate your love for music? A billion. Do you listen to Kenyan music? Yeah. Who's your favorite Kenyan artist? Buruklyn and Cardinali. So when you fan of drill music, huh? Yeah. What's your favorite song by Buruklyn, Boyz, now Cardinali? Nairobi. For Buruklyn, Nairobi, and for Cardinali, So I'm gonna ask you something, Can you please sing for us your song umetaja wa Cardinali na Buruklyn Boyz? Maybe a Buruklyn. Piga hiyo. Tunatoka Nairobi mzima, east west. Nakusaidia. Tuanze. Nakusaidia kama. Najua tu hapo tena. Ikiwa ngoma najua yote lakini hapa sijui. Sasa nikuulize, ukaweza kupewa opportunity, upewe chance, upewe 24 hours za kukua Buruklyn Boyz, unaweza do nini? Sina tu dance. Na kwa mtu yeye anafanya tu kupatana na AJ. Na Mr. Right. Okay. Sawa. You guys manze endeni mzibambe. Naona mnasikiza ngoma hapa kwa main stage manze, enjoy. Sawa, thanks. Na amepata.